Sionga masaa 3:30 cia wiyo masaa mabeleka ya umiloni wa suana ni masaa mailuma kwa manjithekela chaketeka muthenyani wa umundi kwisila Vilingi ni wa Mauvoo umundi tuwa kwa mbililia matukuni 10 mwei wa kele mwaka wa 2024 kalibu ni umanyithie no ukatuma utumani waku mawoni yulu wa Mauvoo la wetha ndio nengelelie kwisila ile itetu kenda imwitano na ambayo utumani mukuvi vatendevi uyambia na ndeto Mutongoi TV na theno wa mitandao yitu yonde ya mekumukanile kwao itu ambe kuona amwe kati watatumenengete witu ala tukumbanesye ne bamwe na itina wa Raila kuweta notonya kuungamana Kalonzo iyo atongo ima ODM meyasya Raila na kalasi mebyo kuungamana mundu zangili kuwa musungi wa utuko skuluni wa DEB Kangundo mundu muka ayowa nyinya wake ya tamasaku Bravini mwendwa kuma mwingi KKCPE mwaka wa 2024 na akwa safisi wa form 1 yuenda atethwe asome nangwatani yate imandeni ya Kiislamu masaku kumwenda gavana wa Vinya aile uthukumina muno uitini Vilingi wa Mauvoo kalibu ni umanyithia ula ukwandila Mauvoo akwanzia ya miako ni teri mwendeni itawe ERASTUS kithu kwa NZOMO tuyambiane kana mithenya ili itina wa ndongo ya Azimio Raila Odinga kuetakana ndena thina na kumukwata mbau mutongo wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kukitia usumbu sakwa nini wa 2017 iyo ndongo chamani cha ODM itongwe ni seneta wa Siaya na ula ni mwana inya wa Raila Dr. Oburu Oginga ni sia menda atongwe ngwatanio ni ya Azimio maike kumusukuma Raila awete no ula uko kile kivevelo cha Azimio ndongo EU sienda alamena meama kukitia usumbi mathikola kuyenende kumanda kula na tikwetela makwatwe mbau ni Raila mayasya onake ena uthasyo wa kukitia kivela ki kale mchalo na ilivyote itina wa methana mevutho itina wa ndongo ya chama cha ODM Raila Amolo Odinga kuetakana ndena thina kukwata mbau Kalonzo Musyoka ndini wa kukilia kivevelo cha usumbi mwaka wa 2017 Kalonzo anatangaza anasimama na baba namna gani ati mpaka baba asimame kwenye nia pana tukubaliana mimi kama Kalonzo yuko candidate kuna baya gani inde yundongo isi ya chama cha ODM ni vendo yoneni ndini wa chathi kimwe cha mathiko kila chethi wa kuya Homa Bay Oburu Odinga ula ni mwana inya mukuu wa Raila Odinga na inge seneta wa Siaya no wetakana Raila ne munini kiuku na Violet Thaveno thei ndini wa ngwatanio ya Azimio kwa alamenda kukile kivevelo cha usumbe na kwenda ngaliko ya Kalonzo yeko lasimithia Raila kumukwata mbau Raila is not expired. Raila is still strong. If Oburu, his brother, is this strong, then how about Raila, just a child who was born yesterday? So when you talk of contestations for the leadership of this country, others, people who are with us in leadership, particularly in our own coalition, you should not pressurize Raila to tell you that you are the one who is going to take over. No, just talk to people. Come even here. If you force Raila to tell our people that they should elect you or they should nominate you to be their presidential candidate, without talking to them, without convincing them, they will not vote for you. Opio Wandaye ulani ndongo ya ala anini mbungene nene na Edwin Sifuna seneta wa kaunti ya Ilovi nema wetakana serikali wa oyuno valukite kiwia Sifuna kiathana mbungene maikwata mbau muvango wa serikali yulu akileva ngite kuma nonotongo iwanza mayonthivani na mevaka va Kenya IEBC wale waliona game ya jana usiku ya Cote d'Ivoire na Nigeria ingekubalika kweli watu wa Cote d'Ivoire ndio wachague refa haingewezekana so hata kwa hii IEBC tunataka kuambia Ruto huwezi chagua refa peke yako na hii kitu ndio imebaki peke yake once we sort out the question of IEBC mimi kama katibu wenu nimetembea na baba Kenya mzima I have no doubt in my mind Ruto is going to be a one-term president I can assure you the people of Kenya are going to put a stop to this very terrible experiment they got themselves into in 2022 and a good day is known in the morning.
How can a government be in power for now close to 2 years and there's no single thing you can point to? Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Na yendi ndiye sewe na woni weva yolo wange wa Hesu ndeto siake Oburu Oginga tumautumani kwesela ile itatu kenda imwe 5 namba yotumani mokuve vatendevi oyambia na ndeto Mutongoi TV na mitandao ni ya mikumu kanile Facebook Mutongoi TV na YouTube Mutongoi TV Stock FM official. Tusongana mbe amanyiwa skuluni wa sekondari wa kadhaa na DEB kuyaka ngundo kauntini ya Masako ni mala simeka kuungabya masomo mo omonde na kwenuka nokana kunenge mwanya mobisa ma polisi kweka ukunekeli yolo wake ko cha owani wa musungi wa skulu o otukono wa kwamukia omonde kiko ki ni chatia NND bamona anduma musi wa mututia mena makulio maingi ni kwethe wa musungi o avoiwe na kuomewa nginya atiwa nithayo valanzangili ila itwa yiseke ko ki ingeye TV na kompyuta cia skulu o konge nekana mundu mukawa ukuwa miaka 45 na ulo kuetwa ta utethia wana kile kwa kisio ni wa nyinya wake wa ukuwa mbe wa miaka 63 kwa kumutonyanga na kavyu utoini wa isiukoni mavoloni ya ta county ni ya Masako. Boni muteisia na report. Nikiko kila chete chava kingi kuyando mamusi vamuna manyiwa na thukumi mazukulu yu mwamusi wa muruti ya ilasenekana muruti ya nitaya muumese muno na kwithwa kuniwa ni nzangili masane mawewe yani wake. Akaniambia nikuje hapa niweze kuona my brother. Venye nilifika niligusa kifua na baada ya kunguza kifua nikapata ni kama already ashatuacha. Baada ya kutoka hapo nikaita watu wa familia nikawaelezea chenye kimetokezea. Sasa watu wengine yenye nimeweza kuchukua ni kupigia the area assistant chief ndio aweze kufahamisha serikali. Nilimpata akiwa amekufa baada ya kuonyesha damu katika mafua. Sikunguza mahali pengine juu alikuwa amejifunganisha na juu ya DCI kufanya kazi yake singeweza kuendelea kunguza. Niliachia tu hapo. Amwe manendela mevikire skuluni uko ikile kiko kini malesekana kina makulio maingi na ingi kuhidhwa yao na chumwa kimwe isunga kana idho kwa skuluni uyo masane mawiyo kwa muda mdogo kwa sababu yule alikuwa hapo beleni alikuwa amedesert work na akatoka. Wakati nimeingia nimekuja nikaona hiyo kitendo huyo mzee amefanyiwa. Huyo mzee kwanza alikuwa bibi yake alikufa na ndiye alikuwa anasaidia watoto wake. Ni bradhangu wa pili kutoka mwanzo. Mimi ni last born wa the 70 born to our mom. Na alianza kufanya kazi 2019. Na juu secondary school haikuwa na mfanyikazi, aliweza kuacha kazi yake last week na akaitwa aweze kushikilia. So amekuwa ameshikilia for 1 week. Ndio hii kitendo ikamtendea. No kiwa kwa locha kadha na ile sekana nonginya vethu na kunikili mwanu gukonya naki oto hikulia nendela matonya kwithwa no vo mwanu utonya gutetheza kwika kunikili mele na kuweta kana kuandikithia. This morning I got a report that kulikuwa na burglary kadhaa na secondary and we rushed there and we confirmed and we informed the relevant authorities. DCIO wamekuja, OCS Kangundo alikuwa hapa and they have started their investigations. Na tunaomba ule mtu anaweza kuwa ako na habari kuhusu what happened here akuje forward, apatiane statement ndo tujue the way forward. Enende no maendekethia maofisa mo polisi kwenda no twa SMS kumnyuviwa kila ivinda kwitho siko taithisi thito ikuso iso nithima vinda kauta na nende kutiwa meo na mio enende kungewa kana kutiwa na maomesie na nzangi laito ya sekia isa umanyika teoni unanyoka nave na nguthunduku kati wa enende. Na sasa kitendo kama hii tumeona ni kama kuko na gang ambayo ina terrorate hii area ya Kangundo. Juzi tumeona the same design imefanya cha Mlendo. Primarily kukauliwa mtu mmoja, secondary kukauliwa watu wawili,
Na sasa kulingana na vile mambo inaendelea, tunauliza serikali kuingilia hii kitendo, wakazi wa Kangundo waweze kuwa wanalindwa protection, because this is robbery with violence. Wale wameingia hapa wamefunja mahali kwingi, wamechukua computers, laptops, TVs, masimu. Na ukiangalia unaona hii ni kama ni kitu kilikuwa kinajulikana, na wale walikuwa wanafanya hiyo kazi ni kama watu wanajua. Kadhana DEB Secondary School hakukuwa na watchman, kwa sababu sasa huyo watchman ameuliwa leo. Alikuwa anafanya primary Kadhana, na after watchman kutoka yule alikuwa anafanya kazi hapa, sasa akaulizwa na shule na wakazi na body ya shule ashikilie as they look for a new watchman. Kavindani kau na kemwitu wa miaka 60 kuya yata mavoloni kaundini ya Masaku ni watu wa nidhayu na unitina wa kutonyangwa mwala kauta kithuini chake ni mwitu wake ulawe na miaka 45 ukilekta namba umanyikathi na wacho na mama wisa mavolisi meokithitoni cha kuthiana na kiko ki kaundini ya Masaku nyani tawaboni mutesia. Tuitiana na ripoti icio yachevanika na Bravin Mwendwa mumanyiwa wa ukuu wa miaka 16 kuma musini wa Mwingi kilioni mbunge cha Mwingi Central County ya Kitui na ula wikie mutiani wa KCPE mwakani wa 2022 kuma skuluni wa musingi wa Kasinga na kukwata maxima na 3 kufikia umuthi ndaisa kuthi class cha form 1 kumana na ucha ula wikumbelete musi wo nyinya wa Mwendwa ni watabisye mwana etele mwitu inyami na class cha form 4 nikienda nake athi skulu indi kiuke yaisa kuyania Mwendwa ethitwe aithukuma ivalua nikenda kukwata cha uya itina wa nyinya wake kuthi komanda wa musini wa Ilovi na kumatia na munyanya yu umanyiwa huo ekuli atongo ina andu mango ya ulau malikilile katina kumutethesya asome Lina Mosangi na ilivoti kuma Mwingi. Keka ni kwenda kwa mumanyiwa uyu ethi wa class cha form 2 indi tina wake kuika mutiani wa KCPE mwakani wa 2022 Bravian Bikiasuo musi na wala utavikia ulika skuluni wa secondary kumana na ukia wa kitayulo bikumbelete musi wo. Nilifanya KCPE 2022 nikakosa school fees, sasa nikabidi ningoje kuyanana nake nikaneti na wakuika mutiani nyinya wake no amuye etele mwitu enyami na class cha form 4 no kenda kui form 1 na wala unaikia mutiani na kukwata grade ya C constant. Nikaambiwa ningoje sistangu amalize shule. Sasa baada ya kumaliza school fees ikakosekana kabisa kwa timamangu, alikosa kazi. Sasa naomba mnisaidie nirudi shule, ndoto yangu ni kurudi shule. Nikirudi shule naweza penda kusoma kwa bidii, nitimize ndoto yangu nikuwe engineer. Mwanake kuwa miaka 16 eweta tawithitwe utavile nenzi kiwu na kenda kukwata Ilovi ya sioya itina wanyinya kui musini munene wa Ilovi kumanza kivalua. Baada ya school fees kukosekana, sasa nilibidi nikakaa nje. Nimekuwa nikifanya shughuli tudogo tu kazi ili kulinda sister yangu asilale nje. Kibarua kama kuchotea watu maji wananilipa, na niko na siblings wawili, mmoja ako grade 7 mwingine ako class 4. Melvin wala ni mwitu enyana vala nake ukuyandu mangoya ula umavikia na ulikila no kenda kumutethesya mwana inya kukwata masomo no kenda kuwanisya ndoto yake ya utwika engineer. Bradangu amekaa for 1 year bila kwenda shule, ndio alikuwa anangoja nimalize shule. Alafu after hiyo mama akakosa fees, ikakuwa harudi shule tena. Alafu amekaa hivyo. Mimi nilimaliza form 4 nikapata C1 na naweza taka kujoin nisomee nursing. Naweza omba viongozi na wasamaria wema kama wako na uwezo wanisaidie nikaendelee na kusomea nursing.
itina wa nyinya wa ciana ii kuikumanza kivalua musini wa Ilovi mwanzio maithi ula ni munyanya wa nyinya ni watiwa suvi ciana ii vala ukuya andu mangoya ula uo vamwe na ndongoi ivikie na kutetheesya ciana ii vanavikie vandu wethia nyinya ndena kindu ndena mbesa ukatwa skulu kou kwikala ova mwingi o vandu wakombwete nyomba wagutie na iku Ilovi ni wangu ne simu nikananga withie ngumu cia ise ciana ulondu ciendete na wethia ava ikindu choya ukwithia ni nguma nenge na iloke tusokwata kindu nukandungia indi nyena mwiye nyeva ikindu ngwenda ngai akambiva na tondu ngai no use isembua na twakwata liu atuise mana na mwakela nethia ngwea tukaisanea na ciana ciake kou ni kula cia serikali na andu mangoyo lau na andu mawendi museo matonye kutetheesya ciana keko ndungi kake kalienzi nundu kethia ake makie muno withie nikasoma ona kakangi vala kanavikie withie ona kono kendea na mbe nundu kana ise kendo somea nursing na niko kana tongwetie kathonzeni secondary. Guripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Mwingi kaunti ya Kitui ni Lina Musangi. Ni ukwati witu kana mwendwa nukutetheka. Serikali ya kaunti ya Masaku unguo tongwe wake gavana wa Vinya Ndeti ni endeka ya ile maundu ma uthukumi na muno uitini isioni sikivathukanya ukamba wa River kwenana na mwene kivila wa ngwatanio ya ate imandeni ya Kiislamu SUPKEM kaunti ya Masaku Abdi Juma ni kana vethitwe na ulelu uthukumini undu ula utumite enendi matatani ya matunda ma serikali cia miti yuko Juma anena itina wa umbano wi mwanya na ene jianda kivathukanio ala kana ula watwaiwa at River County ni ya Masaku. Dani Mwangala na ile about ngwatanio ya ati imandeni ya Kiislamu kaunti ya Masaku ya SUPKEM itongogwe ni mwandiki munene wa ngwatanio ino uvungi wa Masaku Abdi Juma nenda serikali ya kaunti ya Masaku ithukumea undu vailite ukalikoni wa malelu kisomo na kwailia maundu ma uiti sivitali nisiki vodhukanio athiriva vala UN nthimethitwe mailasimika kuthoa ndawa na ciendu ingi cia vatanza wa sivitali isu. The Ministry of Health should be utilized in order to improve the operation of the facilities. We have cases whereby people go to hospitals, then they are referred to go and do tests outside the hospitals, and this is very expensive. The county government should automate the revenue collection, especially at the quarry. Water, improve water provision in Mlolongo. Health, Mlolongo level 4 and the health facilities in Athi River should be improved. 4, roads, Syokimau, Chadi, Quarry roads should be improved. The sewer system in Mlolongo has no sewer system. Security issues should also be addressed, especially in Makadara Road. Support of Muslims in their development endeavors, like building of mosques, schools, need support just like other organizations are supported by our leaders. Inki ni wande na uthingila vata wa kulunga maundu ma kisomo skulu ni cionthe cia serikali no akaunti ya Masaku na ingi ya Islamu kona wanthini wa maundu ma maendeo ndawetekana kuvikia vu no talo munini wa Islamu konetwe nthini wa maundu ma utongoi na mawaluni ma maendeo kwitha mataende undu vailite. Bursary allocated is not adequate given at 3,000 for primary and university at 5,000. This is very little. Provincial for IRE in schools should be taken care of. Muslim girl uniforms. Then TSC Amendment Bill of 2024. Then construction of classroom for the IRE lessons, especially in St. Augustine Primary School, where our children are learning out in the sun.
About marginalization, we'd like Muslims to be included in the committees. We'd also like Muslims to be given job opportunities, because we believe that as Muslims we are marginalized. Manena ishinu wakikalo kimwana chikila chaete ene sianda kivathukanio kila chatwaiwa athiriva kauntini ya Masaku. Daniel Mwongela, Mutungu TV, kuva kauntini ya Masaku. Teke komiti ile tuvike saa inyasi ya wiyone masama kwamba kuthi umone mukuve ende na endete ni anosis ya mautumani kwa Mauvoo kwa YouTube na Facebook. Ve mundu wetu wa Alex Ngela asia ni kule Kalonzo Musyoka na ke ethi wano kwenda kivela cha usumbe au siasa sia ukamba ambie kuthi kaunti ila inge miongo inya na ende. For your information, kana Alex Ngela Kalonzo Musyoka iyo monde na uni ngalekosia Embu ngalekosia Meru na Embu na Beatrice mwende na kiasi ya MCA MP governor ni siasa 24/7. May God see this family through na ke unge wa muthia neto Musyoka kuma Makema Gikuru village ya ni kulia Oburu Oginga ati mundu wakwa abisha miaka ya nata na indi tukali basa ngosiyokethera Mauvoo ange mawoni maende na kuka yulu alivotera tuambie nayo yake uteti Oburu Oginga yasekana Raila Odinga t expired bado eona vina na eona uthasio onake wa kukitia mwana wa kukile kivevelo cha Azimio 2027. Tene, uyaila isi kuona usimungalu. Andu, mabanda, makesa uketha mbua hiyo kuo kwa wingi. Ni maundu mebala tutonya kwika tuwakwata kiucha kwe mambo. Pe maundu maingi wambe ula wila isi. Pe tutila twenza wa moko. Maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila kato sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u idhimba ya imi. Thina yu eba wenda ne ku-establish kana siambo kwata. Lakini ona siya kwata yu ukaokethia ni siya tuamiiba sana kuma kwina vina muno. Bumango ni siondu ndinzo ye fiber ye ndinzo ila uye ye mbali siona ye moyo muno. Yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wiye ukethia wala ye mwene weania. Lakini yu ndinwa ya Apple niweza ama inginu no thina moyo. Ithi ala tuikwata sia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia. Yoe, petele ibinda ya ile kana tuithike ndinwa wimi wake omonde tukuthuke na ikinya leo ya nema. Kutacho nda bandu baimwe munenyo. Nukwata at least lump sum. Ukethia weze kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu. Kimo ondukiane. Kimo without no tata mbese na. List ni maana tatu. Kungayana depending on wito wacho. Lakini ila nenukie nyenuru nayo weani ila nenukie ninethiwe na masama usija siendo siakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena sia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba.
Saa inyitile ndatika itano sia wiyo karibu niende na kumanyithia gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni wendeka aumile wandani na kuikithisia ene nthina muno ekalima nthongoni na mangelete kana vayingwa muvango wikitwe wa kumavena miunda yo na kutungwa ya serikali vaniwe kutungwa nthongo sia kibuka na wetlands uneni u ni kuma kwi musomi Dr. Morris Wambua ula waweta kana ekali mangelete na nthongoni meisa kwikala na Mauvoo gavana Mutula aumela wandani na kumaikithisia miunda yo iyesa kuoswa kuatiania na imwe cia nzeke ila siithitwe inyaikwa Kennedy Mulinge na ilivoti. Inena na andiki ma Mauvoo Dr. Wambua no kosoeta mbele no sione serikali ya kaunti ya Makueni valayi mwamba na mevengi na atoa isiasa kuthoima isio na nasi ya kaunti ila siweta kana ta wetlands na ila serikali ya Makueni. Inaandikite Mauvoo maithu loko serikali ni yakati endete thiwe kusiosa kuitukithia wetlands na enende kuthamua. Isio isi vamwe na kiboko, kiu, kibwezi, thange, mangelete, ngaindethia kati wa isio ingisi kivathukanyo. The manner in which the county government cooperates in so a very weird manner. It is a very barbaric way of doing things. Kino kikawa in an organized process. Edona ni idea mana inayo yakana andoma certain areas hele no preserve. Mali kuda mo kiende de magamba ko engage mwene ndi magandina mwende tiko na zindu so ndeke secret. Na la kiendo kweza kutwika ni cha thandika na ndo mambe yori salam. Moyambe othi mayambe mekere mkutano ne menene ya sindo. So casually togeta ba izina propaganda. It is not propaganda. Ando maizo tukane mafo ma consortium ya intergovernment agencies. Mwe gumo gabanda mangalete, maenda banda kibwezi, maenda banda thangi. It cannot be just like that. We are ona ko nito nikana we say there. Ebinda yule sakuoso akana maenda bakase bando. Ando kweza uka na drones maka kona abisa kolo ikadhiuka ama osa bisa mweza kwa security that is not a street talk. Yoni kirukia ambito make progress. Dr. Wambua weta isio ila sio sukumewa hivi gete wango sia kutukithia wetlands ndene itambia kuthamiane mbivatengo muvango mwithianu. Itambele kuweta yende kwikia enende maisio iwia. Yukila uto no sisi wa sisi na sa areas ile siwe katika mangelete for example na ile ngisi mtu andeba pa yingo bo no government ya zikubanda miti in those areas my god na betwe meso conserve environment pa yingo bo mtu aona initiative ya kudhi banda miti mangelete initiative ya kudhi banda miti mtu anda ingaendelea initiative kudhi banda miti kibwezi pa yingo bo ma banda miti department zo environment you might not go conserve what people have planted ita area ya mangelete anu matumete pesa bingi bikubanda miti nani ndimo giyeju ko geso oduko moga mambo banga ndo banda miti manele kandize miti yana na maikwana nzia madina kuchiwa miaka sio ndo manarwa no manezi mangalta kana ni bandu pe product kana bandu ndo tuka wetland valona kutwika vanata wiomba no akuvyethe kanzeke sia kana isio ina nani vani okoso kutukithia wetlands uya waenende kuona maofisa ma serikali mena miatenio ya ngale na kweka savithe kana isio ni ina na uende na kwikinea. Gavana Mutula Kilonzo Junior yuendeka kuyumilia na kuthesia ke Edon governor when we see as a pure kananda na ina proposal ya ndo malungu area sia mangelete area sia mutwa andai area sia kibwezi area sia kiboko u governor we mwene wele kuelumedia a pronounce kana kindu chuka ndai na idea chuka ndai make that kind of proposal kwa national government ko uti kindu cha kunene uki street ni ke reju otherwise as it is what governor ageti kwethia kindu kinanga ngiu 2027 ibike nikana agetume gwete kula ne ona ki mwana angekula but the good effect kana when governor wele kwethumia announce na ga sure ndo saka na ba yingo kindu idea nemwe ina kana ando maile kulunga bisiyo kana ando maile areas kadhaa ile kwoswa igatukithwa wetland. Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge. Serikali ya Kenya ni kwatite kimanza cha shilingi dola milioni 450 kuma kwi bengi wa nthi cionthe kana World Bank kukwata ambao maundu ma uimi kwisela serikali cia kaunti uwombolwa ni minister wa uimi na indo mithikali Nturi bala waweta kana ilovia ii ni siambite kutumika kuangamia milati kivathukanio ya uimi nthini wa kaunti ayase kana itambia yi ni kwa ilia vanene uimi na kuyana kwa ukwati wa nthi ya Kenya opamwe na kusaidia liua kuyana Linturi anene ya musini wa Mombasa kabina kala wa viungwa kwa mano ya mithenya itatu ya maminista ma uimi nthini wa serikali cia kaunti opamwe na komiti ya uimi nzamani ya magavana COG Angelina Muse na ilipoti kwa wedhiana.
Minista Oimi Mithika Linjuri nukuatakana ilovia imi siambese kutumika milati ni kivadhukanyo ya Oimi. Vala aimimbe wa milioni imwe, vandi ya Kenya mavikiete kutetheka vala angimbe wa milioni 5 na ala aandikithie mavaneto kukilwa ki Oimi kwisila ilovia ii. That out of these projects we've been able to touch the lives of 1.5 million farmers directly. And as we move forward, the other projects where the bank has also committed another $450 million to support other projects that go towards in meeting our food and nutritional security requirements of this country. And our next phase now is now to get to the involvement of beyond 5 million farmers through these projects. Nukuatikana serikali vanete kukilia Aimi kwisilanzia kivothukanyo nikana kumatwanithia kusethia leiwa kuyana vandi ya Kenya nikana kwiyunga mia vandu va serikali kutumia ilovia mbingi kuthoa leunde sianza. Imekuwa ikiagiza chakula kingi sana kutoka nje kama vile cereals, mafuta na mambo mengine. Pesa ile tumekuwa tukitumia Kenya ni kama bilioni 620 kwa kuagiza chakula kutoka nje. Sasa sisi kama wizara na uongozi wa rais wetu, unajua kilimo iko mstari mbele ya kuweza kubadilisha mambo ya kiuchumi. Kama umetufuatilia vizuri, ndio tunataka bajeti iongezewe, lakini ile bajeti tunataka iongezewe ni iweke kwa ile mipango inaweza kumsaidia mkulima kuweza kuzalisha chakula. And that's why the main idea about our subsidy programs are programs that support production and not consumption. Mwene kivilo wa komiti ya Oimi zamani ya magavana Kenneth Lusaka ni wakulia vedhi wanangwati ni ukatiwa serikali si akaunti na Aimi ni kana kusiedhia liwa kuyana na kwa ilia ukwati. So a lot of these projects that the World Bank has sponsored have actually happened in 45 counties in this republic. And there's a lot of transformation. The World Bank team was in Bungoma recently to check what has happened. And I agree that there's a lot of transformation and we are looking forward to even more collaboration. And I just want to ask other ministries to collaborate with the counties the way the Ministry of Agriculture has done. Because like we said, there are no national government citizens and county government citizens. Just we all belong to Kenya. And Kenya, every part of Kenya is a county. Therefore, with collaboration, we achieve a lot. And also want to thank on behalf of the counties, to thank the World Bank for what they have put in our counties that is transforming our lives, and we're looking forward to the new projects that are now going to be implemented again to touch on the lives of the people. Ni uneni ula kwa chamba ni munini wa mwene kivilo wa komiti na ula ni gavana wa Nyeri Mutai Kahiga aisienda serikali si akaunti kuongela ilovia sektani ya Oimi. I would also want to urge the county government to increase the funding because like we have observed 80% of our funding in agriculture is coming from the World Bank, and that is not a very sustainable model. We need to increase our own funding, but over and above everything else, we must appreciate the close collaboration that has seen us be able to absorb $450 million into the counties through the Ministry of Agriculture and ourselves, and we want to request for more collaboration from other partners and players. Ikomono hii amedhenya ntetu ni ya kunena nesi ya maundumeo kwenye uiminika na kusiedheliwa kuyana na ila yeteseva mama minister maa uimendhini wa serikali si akaunti wafumu na komiti ya uiminzamani nene ya magavana. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Ataalamu na asomi sekitani ya maundu uwi na utalii ni makule amwika mose kisomo cha kiuvundi ndini wa kuwa na maudhukumi mikawa takiwanza kimwe oyuke na mianya ya imwe kwa imwe ya ivalua sina misala na vaita mwingi mainene ya musini wa ilovi ni mawetakana sekta A na mianya mingi ya mauya va Kenya na ndi sianza na mwika ni waila kuyandikithia na kisomo ki wina wikwatio wa kuunika kwanzia ya imwe kwa imwe mamina maskulu. Benjamin Mwaka na ilipoti. Ene yanda sektani ya maundu ui na utalii menda mwika mwingi wekonyena kisomo cha kiuvundi kukonya kuwa siendo tamba cake na siendo sia kunyota kahawa maiweta ni kiwanza kimweki na miana mingi ya mawia
ma kuandikwa kana kwithiandika. We are motivating, we are encouraging youth come up, choose as a career. This is one of the very good industry, food industry. As I've mentioned earlier, obviously this is going to be something that creates a job for each and everyone. Look around how many cafes we have, how many bakeries we have now, how many breads advertisements we have right now. So people are growing, people are looking for the new things. Kitumi kinene ni kana kuyani haki ya kila mundu na ni kiwanza kimwe kitesa uthela miana ya kibiasala kana ivalua Kenya, Afrika kana dunia nzima. No matter we go through corona, no matter we go through any recession, no matter we go through any political or natural disaster or any type of problems, but food is a must. We are talking about our day-to-day need. Air, water and food is our basic needs. Nacho kimanisio cha maundu maui na utalii va Kenya cha Kenya Utalii College kiwata kisomo kiki uguniko munene kwa mandiwa ni kwithwa kiete ya asomi sektani ilovia mbinge kuma na notwika wo uwine. The job market is wide, but in addition to that job market, we also want to create employers, entrepreneurs, and we are inspiring the students who we are bringing on board to train in this area of cakes, that out there is free money for you to make as an employer. Finish, graduate, get out there, set up your company, employ others. Kimanisho kiyu kiweta kana wendi wa athukumi sektani ti ivaluani sia va Kenya vevoka hindi ningina ndi sianza. We are having so many requests from the cruise ships and international market for this kind of a skill. We'll be glad to generate more Kenyans to the international job market and also more Kenyans to join the entrepreneurial world. Vilingi wa Mauvoo kuma va musini wa Ilovi nita wa Benjamin Mwakam. Serikali yu yenda mbunge ikunikile imwe ya meritatila yo ya vata ila yimbe wa mbunge kukonia maundu ma utongoi na uthukumi wa serikali no kana kwa ilia na kuthantha nja uthukumi wa serikali kwa kuatia miao. Kati wa meritatila ni kunenga vinya mwingangi ofisi wa munene wa athukumi serikalini na kuimea ofisi wa maminister anini kana ma CAS thini wa muvangilio wa utongoi wa nthi. Ona uyovo ambunge nimenda muvea wo sese wa nthini uelesie kwa uliku mwanya wa atumia mandu wa nthini wa utongoi wa serikali maiweta serikali ni ya ile kulilikana atumia tamo athukumi mo mandeve ya Ethiopia kuya ndwani. Advisor that I think has been position like that, and that has got to come from the clause 10 where it's speaking. We don't do or we don't legislate for the current regime. We legislate for posterity. My question is, might you be introducing offices behind the back door, especially when you talk of establishing chief administrative secretary? Does that mean the cast that we have that has been, thrown out of the window by the courts? Is that the same office? And are we bringing it through the back door? We know you're a country that is very democratic. And we don't want the issue where we do something, some rush to the courts. It was not procedurally done. So I will suggest maybe this one, we reintroduce in a procedural manner, either as a committee bill or still through the lead of majority, so that we don't run into the challenges of them being challenged in courts. Behind you, Bwana PS, you can look behind you. There's a village there which was not actually meant purposely for this presentation, but I want to think that, that is a village. And this is where we are coming from, all of us. But we are in cities. We are ashamed to mention about it. I was really happy and I was expecting him to speak about the village elders and Nyumba Kumi. This government was elected to power, and we now have what we are calling the bottom-up economic transformation agenda, which is moving from the bottom. And we have been having this discussion about village orders being part of the national security mechanism. But now we are bringing the top. We are bringing the top head of public service. We are bringing the top cabinet administrative secretaries, and while we do not have the problem with them, why didn't we find it necessary also to include wazee wa vijiji in that amendment, so that the people
The ordinary wananchi also have something from it. The Honorable Mutuse spoke about the issue of the village elders, which I know is very passionate about. It's at the core of our operations as a government, and that is why we thought that it's important that we speak to it as part of the amendment, even though it might have not come out as pronounced as you'd want, but it's something that is very significant in the architecture of not just governance, but also representation. Then I've responded to the issue of the Chief Administrative Secretary, whether it's through the back door or not. But again, more critically, as part of supporting that is the fact that the proposal is to help in the coordination of government functions across the executive. Na indi vauni watu wavika muthia wa Vilingi twa Mauvoo kioni cha umuthini muvya mwanya kwitha watambanya na itu kumela twambie nginya vautu wavika muthia kwina ithau yukite mwendoni wa saa 5 ya EPL wala timu ya Chelsea ukwitha uthoketwe ni mwana cia Crystal Palace ni ithau ya EPL muvya ungi mwanya kwa wala twatethanicia onthe kwa ile Vilingi evoteri mwende wala wali la Mauvoo akwanzia ya meko ni kwendea kiwiyo cha kwaila ni ERASTUS kithuku wa NZOMO.